सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ 35ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ। ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਨਐਸਏ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਾਂਭਣਗੇ ਕਾਰਜਭਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਉਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। WGKF ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਡੈਥਰੌਪ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ 35 ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਤੀ ਘਿਨੌਣੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ UDHR ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। So why are Rihanna, Greta, Ilhan, Rupi Kaur and countless others talking about the farmers' protests, and why is the Indian government so mad? For months now, farmers in India have been peacefully protesting the mass privatization of farming by the Indian government. This is being described as the largest protest in human history, with over 250 million people participating in one day. The protesters have set up camps around the capital of India, Delhi, where they're not only peacefully protesting, but they're also feeding those in need, providing free schools to kids in poverty, and so much more. But now, with the Indian government becoming increasingly aggressive, these farmers are beginning to fear for their safety. The Indian government has built warlike fortifications around these protest sites, cut off the internet, increased attacks towards peaceful farmers, and have also gone after journalists. And that's why it's so important that we all raise our voice and let the Indian government know that the whole world is watching. ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ 10 ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ NHS ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਗਲੀ ਦੇ ਮੌਸਟਰੀਓ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ 25 ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 43 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। NHS 5 ਅਨੁਸਾਰ
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ 5 ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Thank you, Mr. Chair. Before I begin, I need to highlight one important point for all of Canadians. The minister and officials are working hard to fight this battle against the pandemic, but they represent hundreds, if not thousands, of public servants, military personnel, and volunteers. I hope I speak on behalf of all members to thanking all these public servants. So my first question is for Major General 410. My community of Brampton has been hit hard by the pandemic, and it was one of the earliest to receive the vaccine, one of the very few to get it before Christmas, but also one of many across the country. General, can you tell us what has been learned from the logistics of these early deliveries and the dry runs? Mr. Chair, thank you very much for the question. I can summarize quickly that we have learned a great deal about some of the intricacies of shipping at scale, hundreds of packages across the country of a vaccine that is highly sought after. So we have seen some discrepancies in tracking numbers and addresses or errors that are easily fixable, and we have addressed those with the provinces and territories. We've also identified some risk associated to shipping packages in remote and isolated areas as well as into the north in the winter with the complexities that the distributions can present in terms of air travel, road travel, as well as over the water travel. So there's a number of small lessons that are captured, are being addressed in the distribution, particularly as we scale up in the month of April onwards. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,93,734 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,530 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 47 new cases reported daily as case counts continue to decline, and many provinces reported over 15% fewer cases compared to last week. This is definitely good news for some of the most heavily impacted areas of the country. But there is still reason for caution, as some areas saw more modest reductions or small increases in activity. Likewise, even with a steady 2-week decline, case counts are still about double what they were at the peak of the first wave. So the easing of restrictions will need to be done gradually and cautiously. As well, there is a continuing concern in Canada and internationally around more transmissible virus variants. To date, provinces have reported over 242 cases of the B117 variant, with New Brunswick and Saskatchewan reporting their first detections this week, while the number of B1351 variant remains at 13 cases. Despite the cautions we've grown accustomed to hearing with our good news, we are assured that our efforts are having an impact, and thankfully, the gradual decline in severe outcomes continues. Over the past week, the average daily number of people with COVID-19 being treated in Canadian hospitals has declined by over 10% to around 3,600. With under 740 in critical care, and fatal cases have dropped by over 15% to 121 deaths being reported each day. As each day brings us more headway against COVID-19, let's hold fast to the measures we know are working. The past weeks of our collective sacrifice has made a difference, reducing illnesses, saving lives, taking the pressure of our healthcare workforce, and building out a longer runway for vaccines access to expand and begin to work for all Canadians. Let's keep working together and moving forwards with our best effort. This weekend, many will be watching and rooting for their favorite Super Bowl team. Like many events and celebrations during COVID-19, we need to limit in-person contacts to our immediate household. And by connecting with others virtually,
we can still enjoy the Super Bowl, but without the super spreader. Thank you. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। People are tired of this pandemic. They want to know when this winter is going to be over. They want to know when they can go back to everything they've done before. They want to know mostly when their grandparents are going to be safe, when the vaccines are going to come. That's why there's a lot of anxiety and there's a lot of noise going on right now. That's why I want to reassure Canadians that we are on track. In late November, we stood before Canadians and we said that we were confident that we were going to get 6 million doses of the Pfizer and Moderna vaccine by Q1 of 2021. That's the first 3 months of 2021, January, February, and March. We are very much on track to getting those 6 million doses of Pfizer and Moderna by the end of March, as we predicted in November. I speak almost every week with the CEOs of these vaccine companies, and they have assured me that they will meet their obligations, their contractual obligations, to deliver 6 million doses to Canadians by the end of March, which means we are still very much on track for 20 million doses in the spring from Pfizer and Moderna, with more vaccine companies in the process of approval right now, and we will get everyone vaccinated by September. Now, a friend of mine actually shared me the story of how they felt a few days ago when their elderly parents in a long-term care home here in Ottawa got their second dose of the vaccine. He said it was a surprise just how much of a relief it was to suddenly not be afraid for your loved ones. That's a feeling that thousands upon thousands of Canadians are getting right across the country, but we need to get to millions. I know how tired we all are. I know how anxious we are to see our loved ones safe, to see life returning to normal. We feel it too. That's why we are working every single day to make sure that as many vaccines as possible come into Canada as quickly as possible. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਮਰਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। Canadians should have in what sectors and in what parts of the country. It's a path where the connected few get richer, while working families often get left behind. The other path is steady and balanced. It may not be the most glamorous route or the most Twitter-friendly, but it will get us safely to our destination. It will deliver us to a Canada where the everyday Canadians who have struggled incredibly through this pandemic are able to get back to work. A Canada where manufacturing at home is bolstered, where wages go up, and where the dream so many families in Canada have of being able to afford a better life for their children can be realized. While the poet Robert Frost may have romanticized the road less traveled, he wasn't writing about a nation in the midst of the worst economic and health crisis of our lifetime. Hundreds of thousands have lost their jobs, and many entrepreneurs are worried their small businesses won't survive to the summer. Today, we learned from Statistics Canada that another 213,000 jobs were lost in January. As you know, Rocco, most of those jobs were in Ontario and in Quebec. That's 213,000 more families wondering how they will make
ends meet and when they can get back to work, and if there will be a job for them to go back to. Now, vaccine delivery delays are further impacting business confidence across the country. Each day, the milestones for vaccines move further and further away. Even the Prime Minister's big announcement this week of domestic vaccine manufacturing, which we actually should have doubled down on at the start of this pandemic, his announcement won't supply any vaccines to Canadians until 2022. In the last year, we've seen a wild west of international procurement for PPE. Planes full of masks and ventilators were rerouted off the tarmac to the highest bidder. Then the race to secure vaccines, to get them into Canada, to get the syringes needed, to get those vaccines into arms, military deployments to help in long-term care homes. एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने एक बार फिर तो लॉन्ग टर्म केयर होम्स प्रबंधन ते विचार टांदे ਲਈ विचार चर्चा की। उन्होंने मुनाफा रहित लॉन्ग टर्म केयर सेंटरां कर्मचारियों ਲਈ देखभाल ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। Affected and those who have lost their lives. It is heartbreaking when we think about that. And to think that consecutive governments, conservative cuts brought in by Harper, continued by Justin Trudeau, have starved our long-term care system of the funding it needs. And corporate greed has been put ahead of the care of our seniors. It is outrageous and it must end. So we're putting forward a plan and a guarantee to care for our seniors. And I want to dedicate this plan to all the families I spoke to who lost loved ones. I see you and I hear you, and we want to prevent this from ever happening again. To frontline workers who have been asked to do so much with so little, I see you and I hear you. You deserve to have the equipment you need and to be paid a good salary to do the important work that you do. And to seniors who often don't have a voice, are so vulnerable, we see you and we hear you, and we are going to fight for you. This is our care guarantee. To ensure that first and foremost, we take profit out of long-term care. There is no justification for profit over people. That profit is more important than the care of some of the most vulnerable people in our society. That must end. We also need to understand that when we look at the quality of work and workers' conditions, it is directly connected to the quality of care received by seniors. So if we lift up workers, we directly lift up seniors. We know that we need national standards. What have been the best practices? What have we learned from this crisis? And how can we ensure that we put those best practices to use, that we actually care for our seniors in a way that they deserve with dignity and respect? We know that in this time, we have to realize that the Canada Health principles are principles that guide our Medicare. They should also guide our long-term care and our home care. Together, we can ensure that this never happens again. We can invest in our seniors. We can invest in long-term care and in home care, following the Canada Health principles, and lift up seniors. We can lift up workers, and we can make sure that our loved ones are always cared for. Families never have to worry if their loved one is in a long-term care center, whether they're getting the care they deserve. We can make sure that happens. स्टैटिस्टिक्स कैनेडा ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 21,03,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 0.6% ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਫਰਮ ਰਿਫਿਨਟਿਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 47,500 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ट्रांसपोर्ट कैनेडा ਵੱਲੋਂ अगली फरवरी तक क्रूज शिप्स उत्ते पाबंदी लगाई गई है, जिस तो यह भाव है कि 2021 का पूरा सीजन ही खत्म किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि उन्होंने ਵੱਲੋਂ अजे भी दिनों दिन वध घट रही कोविड-19 महामारी की असल स्थिति उत्ते पूरी नजर रखी जा रही है। इस दे नाल ही मरीन ते टूरिज्म सैक्टर उत्ते इस दे पैण वाले प्रभाव का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 2 नवे अंतरिम ऑर्डर्स का ऐलान किया गया, जिस नाल कैनेडियन आर्कटिक पानियों में 28 फरवरी 2022 तक प्लेयर क्राफ्ट के मनोरंजन लिए क्रूज शिप्स आदि नूं उतारन की मनाही होएगी। निक्के क्रूज शिप्स जिस विच 100 ਜਾਂ घट लोगों को लिजाया जा सकता है, उत्ते कोई पाबंदी नहीं होएगी, पर उन्हां नूं अपने होम प्रोविंसां ਜਾਂ टैरेटरीज के नियमां की पालना करनी होएगी। वैंकूवर विचार मंच ਵੱਲੋਂ अपनी मासिक वर्चुअल मीटिंग विच पिक्स दे बानी चरणपाल सिंह गिल दे सदीवी विछोड़े ते दुख प्रगट करदिआं उन्हां द्वारा भाईचारे ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ याद किया गया ते भारत विच चल रहे किसान अंदोलन के मौजूदा पहलुओं उपर भी विचार चर्चा की गई। मीटिंग का आगाज प्रसिद्ध चित्रकार जरनैल सिंह आर्टिस्ट ने किया। उन्होंने चरणपाल सिंह गिल की सादा साफगो और स्पष्ट शख्सियत बारे दस्सिया। प्रसिद्ध नावलकार जरनैल सिंह सेखा ने चरणपाल सिंह गिल बारे विस्तार भी दस रखे है कि हांगकांग में 1936 में जन्मे चरणपाल गिल ने 1950 के दहाके में कैनेडा आके विदेशी धरती के भारतीयों नाल हुंदे धक्के, नस्ली वितकरे और मनुखी हकां लई लंबा समा संघर्ष किया। उन्होंने अनेकां समाज भलाई काजां विच वडमुला योगदान पाया। मीटिंग के दूजे सैशन में भारतीय किसानों के चल रहे अंदोलन उपर भी विचार पेश करदिया शायर कविंदर चांद ने कहा कि जिस तरह 26 जनवरी तक सारी जथेबंदियां एकजुट होकर संघर्ष के मैदान में सन, तब बहुत बड़ी आस थी कि किसानों की जित यकीनी है, पर 26 जनवरी तो बाद यह संघर्ष कमजोर होता लग रहा है ते सरकारी एजेंसियां अपने मनसूबों में सफल होंदियां लग रही ने। मोहन गिल ने कहा कि यूपी के किसान आगू टिकैत ने अंदोलन में मुड़ तो शक्ति पा दी, पर जरनैल सिंह सेखा ने खदशा प्रगट किया है कि किते यह अंदोलन अपने मकसद तो भटक न जाए। बराड़ ने कहा कि साडी त्रासदी है कि राजनीतिक लोक धर्म नूं चला रहे हैं, जिस कारण सानू बहुत बड़ा नुकसान सहना पै रहा है। उन्होंने भाईचारे विच एकमुरता ना होने ते भी चिंता जाहिर की। परमजीत सेखों और हरदम सिंह मान ने इस चर्चा विच शामिल होंदियां किसानी संघर्ष की सफलता की आस प्रगटाई। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ विच इन्ना ही। देश दुनिया दी बाकी खबरां दी जानकारी लई तुसीं बने रहो साडे नाल चढ़िका टाइम टीवी ते। धन्नवाद।